This week, Nations Business takes you to the island of Kia in the Northern Division to bring to you the plight of villagers who have been affected by climate change. Kia Island, located in the north of the main island of Vanua, Levu, is surrounded by the Great Sea Reef and consists of 3 villages: Yar Village and Lingau Village, located to the east in line with the sunrise, and Daku Village to the west. The island of Kia is dominated by rocky mountains, leaving them to depend on the sea as their main source of livelihood. Despite living in a pristine environment, one thing that is worrying the islanders the most is the impact of climate change on the island. 75-year-old Josefa Voliani is one of the oldest people living in Daku village. He shares with us his understanding of climate change, mainly sea level rise, which has dramatically changed the landscape around the island. Natamanin doon Levu may liwa. Napansin nito takanan jalan na tungo. Senda wango tu nak jalan nang koiliu. Intang ro kami na tunga nabikara sinaka. Nabibi sa unin nakisalaw maingo. Yo sa kilasar cuma dengan ko na kinabisa mo ito niyo wa tumusar maili ko tayo ng gas. Unang ko sa mama dasar ng nandiyan ni Vanua na kawata sa singa ni tumubina kami buhay binak na bibisa ni indaki sa manungo. As a result of the rise in sea level over the years, the village shoreline has also been greatly affected. Ayaw sa may vakilango na kinasisi na matasaw na ngele may matasaw. Sa vida na katuni wonwongo sa vakilachi ni sa sisimay. Sa rambay libo may nabon may kanya may nauwa. Wakilaki na isona ni utetungo ora titu ni sabida na kala wambe kai wai o tetu na ni nongo sa lawan ini sa evasar na ba sembere ni biunu kutu na bono sangele chartunga ndua na vale asanduri tuike do na vale babit sanduri chartunga ike nongo na kena tuwa ni vale a chusarai rango. Nongo na tuwa ni balita kengo sa sartungan ko na uwa. Global warming has caused the heat of the sun to dry up the land, causing the island's sources of water to dry up. Nangauna kilaki na may liw ni sangon Kami mindaw lay silito nga may kianrak nangauna daba singauna daba seni madawan banaway. Na tumuni ya kami kanakina ngunukina silita lang akina. Yan ngauna sa agamay nangunang ko sa singa palele nga sama. Timu betu nga may nabulan bekao Chune senabulome sa magana sa mabakame sa watong na uva. Villages of Daku now rely on rainwater as a source for drinking, cooking and bathing. Voliani fears climate change will change their lifestyle. Bibisyon naksalong mango membalita na nitukur. Itu sehari berbicara sarcunga na nito matasaw. Bisa tumbuh atau tol sarcunga may na uwa salay padada na tachung may na
Nara ida pandin na valengo sala ia da batal cuma na mana lo mani tini va da na mak voler so lo sala vi voler ni ala batal na wana valu. Io che torre ta vale cuma na nambai ni wan don me vai dori me vai vendo na da nambai ni wa ne ro ni taro valele na ke na assistiu nangela. For the senior citizen, Fiji's presidency role at the Conference of the Parties 23 in Bonn, Germany in November is something he is looking forward to. He hopes for a favorable outcome. Yo rida ni marang tersana vale. Na kena ni luta chuna kango nang the prime minister. Marang ta vale ke mamna tuwango yanan. Nando na visa ni kena mai taru vina we need to be able to build up our nation on a secure foundation, confident that the progress we make is protected. That is why I feel compelled to once again explain the overriding importance of our mission in Bonn, Germany this November as we prepare to lead the global negotiations on climate change as president of COP23. This is Lingau village, also on the island of Kia. On the island, life seems too friendly and relaxing. However, with impact of climate change on the island, life now is becoming a different story altogether. It is a main topic of discussion in village Talno sessions. Ronu wandin ditakan ni muna numalesu nangaonan nanggo ngoni bulis yang nanggo lorbo. Ronu redalesu nangaonan nanraki mindon mga tipo. Dan ngonan niko daw kani vital no tagibali usar ni tolo mani korona bibisan raki sa kana tumbul lagi ba ko na kata-kata nangaonan doon miki mamingay doon makina nangaw na kata-kata imsanton mga tunabi maman yang baki se okay iyo undo ba tanawa kasambur na bibisan raki sa do tuna onda mura na tukina dito di tunggu dari kondarisyon sa ato tungo na bibisan da esteni dala tapi kaya daw nakinangaw na sa dala ikiman nangaw na mandangaw ba madala tukina ko sa bulo sebite masabo ngai tolu na bulo me dato ban na nanti seba sa daw ngau na tuni udai ke yang go sa to tunga na launga do na bi sa nin rakya bandiran dinata kan sa dulu tu ko sabi sa tuna na kebekenda. The sea is their main source of livelihood, catching fish for meals or as a source of income. However, the impact of climate change through global warming has seen the fish stock from their fishing grounds slowly depleting. Na wani goli na una go sa na ika mandanga na ikenda utai na kena ngauna do basudu na kena ngauna sa lailai som ragain daw la komati sa baklailai sa lailai mai sa ralai isin to ba tena ngauna wa madal to kineliu sa daw kale bunai. According to villagers of Lingau, before big-sized fish were normally caught along the shoreline, but now they have to travel further out to the reef due to the immense heat from the sun. Dua talaga nakastabat ko nan rin na linggo-linggo nabibisaw nin rakisastabat yukin. Nambatan-batan ni waituy, nakatakatan ni waituy, nakairastaban naman waituy. Ni kata-kata sa kata-kata sibia, sa libalanganan non era bulakin sa tibu tosya ni napunan merlibang karambula talaga.
nanon rotosea saat wakatalaki na ni mami lakobira taratala don na ilabo bina kong keron leko tatala mai naika merenong me bulta ka roti nombula na visinga kena be karla wag medikan. The continuous dry spell experienced on the island has dried up the only spring that is the main source of water for them. This used to be a fresh water spring. However, seawater intrusion has spoiled the water. Endo da katunga na ngunu bate na kana na tumu ewa inro katunga. Nangunongo ni sato boleh tina wei satungo sa wei tuisara. Na bibi sonra ndo talanga na kami toboli me vida na bohu le dake. Asa luru ni sa wei tuitu ko ngo sangai nanu me dake vida na bohu like lo mani korika. Ia sengan indo na sa singewe ndo sa waitunga iliu na kakana komandan na bundi na China mbaki bondua ngonongo na kona komandan anda don ko sandon matio na ngonongo na China na bunder sama tenga na mama ta ko ni mama dai ona na bunonto untuk kontro tungo na ngonongo sari nga ba kamatu na kukuni kata-kata ni sini ba iliu untuk katunga na barebedanga kuku total sara bisa unin raki. Meanwhile, at the village front, waves battle it out on the shoreline, particularly during unfavorable weather conditions, and have changed the way it looks. Nayalala ni bono daw hindi kinamati. Yun nangono daw kin na Levu. Na bono santo le bono na orto na bunin ni korto tongo da kento na kena barita kya. Sa tiga pura sarra bunde meta kena wakan ini. Bata ni rasa tiga buke le tu na bono koronto bono ndo ko na na ngonu Levu. Ya sa main rak bina katunggo na Vanua kanda gai baka sa mata katale ni tu tale bida na gauna ka tu tale menan rakibaya klan sana to tale mai bale le tale sana ka biala bina ka kanda Vanua bo ni so tale na Vanua na koro yaru kindaku sa tiko boleh sar ngai mata ni bale na mata sa na uwa ke ngai ya tu tale menan rakibaya sa ka utana baliwai e bina ka tu korongo dia bala butuh mai matasa wanya tu mai naban mai tukin na ba. Our nation's business crew traveled to the village of Yaro, located northeast on the island of Tia. Yaro village, with a population of more than 100, is another classic example of one of the many villages impacted by the rise in sea level and unusual dry spells. Natango tanela mafu au sa bakion sa bula ruango kawandu wa susu ka susu italnga na lumani korbatur ngango
na Vanua saranga unduru tu kinango na sangui matau atu kinai ke ndo na buni mbaka Levu ke mami anda ni mami vengu tu na ngauna ya na mbaki rosa bulu tol samu sauti na sangu mawingo ngo na Vanua tu kina na nito vale wa susungi au sudu kina ka susungi tale tunga kina na lomani rosa bulu tol samu na mbaki sauti ta samere da tungo ke buni na lewe viti na waso komunitu tu ni climate change ngo sa laurai tungo na vadada tarana ve saunin rakisata samai tarai ke tungo na korongo yaro na ve vale bina kanda tui matasa wango na ve kaun Levu watage na ke mami ambula bolinga na ponongo sengani yong na rakini ngauna ya tarai ke mami tu na raki binaka me makani rasali ora na ve buni kaun Levu ngo ni sarai ta chiko na valengo na yala ni wasale ya sarai Vanua ya kinga inda Levu sa sarai kia na ua na valengo sa dautara saramai na wai na ngone Levu kina na lomani korongo enda ndaula ko ke na lomani uto undo na kana uto na lomani korongo watal ngakina na lomani be kau na ve kau Levu atu ve kau ngori na ivi na ve mangu Levu na kena ve kau Levu ke mami ambulo tu kena ngona ya ngona ngo sa rayali sa gaitara ke mami mai nandaki kata-kata ngona sa ngau matal tu kena ngo sa do tal sana na ibarau kata-kata sa taratu na Vanua ngo ngona ngo sa do na kata-kata singa. 62 years old Mafu explains that the impact of climate condition is also affecting the life cycle of growth in a human being. Wau si ni na rai mai na rai da ya undo na turanga Levu tamata Levu tamata balabu ki mami kania na kakana na ngauna ya ke na doga ni Vanua ngo satu binak santungan na ngauna ya ya na raki be sa usata ramai na Vanua ngo sa ratibu mambasi ka na lumani korongo so na tamata lalai rangga sudu mai so sa tamata leka tamata lalai. As the sun sets on the horizons and night falls, the islanders fear the crashing sound of the waves, wondering what lies ahead of them. Runga baturanga, kaya Vanua sa ngelo sartio ngaway. Sa ngelo sartio ngawa, aw na lo ti away, natapa sarai. Awa na doi. Yan indaw hindi dararamat, lada hindi dararalim. Daw lao ay nawalim, besawang unu. Lao sarai awa. Lao ay. Lapa sarai. Kaya Vanua sandaw mastabitin andre na lamoni oroyan. Nangaw na sandaw tumbuin nangaw na nitangilap. Awa yang basi sarang kaya lapa sarin la wala yang undu siya sartuan. Elay tao sartumay na awa ene magani matao sana yana. Awa na la ulam bali sarang gine bibale bali retut pisanan. Yana sama mastabitin andre ina lamoni oroyar. Riri o ngai tio. Benan inde wasa matena pambimbi yang kaya gumay kor. Tindua ray mamingati liman. Kaya na matay ni ayah lumaykor. Ya angan na tarekor na tara lumuni oroyar. Kaya nariri atiyo. Maminda uno tu ni ba mrongo to ndo munduwa. E magapato ni maminda bo memo de ba anduwa. Ena ngai me mamian ratio nga. Mamian ratio nga ni mami ba sa matena tia ayah tu maykor. Kaya nariri atiyo tu ni mamialo ni oroyar. It's always a relief for the villagers when they reach a new day, knowing it's a new life for them, and this has become a routine. For the people of Yaro, life has to move on, but their hopes are high for the upcoming COP23 conference in Germany that there will be an impact made to end this threat to humankind, climate change. Ni barorong cuma na lewe viti na anu ngo kia
na ngauna dau tangi daga tio kine na matania sana vera na matani tikine membaleta na lenga satarai ke tu na bebe sound rexado tiongo ke to sana nu ke to ndua batana turanga na premisa ke munina premista ending ta ke munina kalu na ni mami ngangandre sa no muninga unongo ni zakabasara na kena beta idake ni bebo sakio ni narawata ki mami na masula ke munitiko mena ya do indona ngauna mena rarai mai na be matantule bu membal tiket na se pasbika se obiti se na no kia na bun lenga sa tarai kena tungo na buni ndaki bebe sau sa mai ya do bikenda tun sa mai kuna tukina na valoma ya timam sa toko ni kemuri turanga na premista ni na pakalunga te kemuni na kalu na itabe oni sanding ta kinangori na valip. The community of nations is entrusted to Fiji as we prepare to serve as COP23 president. I've explained in great detail the nature of the threat facing our planet and how we, in the Pacific, share an extreme vulnerability to the impacts of climate change. I've urged that we give this issue, an issue that strikes at the heart of the security of our people, our full attention and the highest priority. Because make no mistake, the fight we have ahead of us is a fight for our lives, for the very survival of every Fijian, every Pacific Islander, and ultimately every global citizen.